nalipa tax na hata siwezi afford kupanda taxi. Kwa banki sina kakitu, siwezi afford hata shati. Maji nanywa ya kanjo yako ya chupa za mapambo. Nalipia mtoto wako elimu ya bure ya juu. Unanipa ya bure lakini ya utu. Oh no. So nitapata wapi majibu ya maswali? Mahindi lienda wapi? Pia shilingi ya shule za msingi. Paulo mtume, mbona jela usimtume? Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Mapenzi ndizo hali mabasa tulificha kwa kabati. Kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Tulimangamanga mpaka za maded I say. Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Oh. Sheria. Oh. Sheria. Sheria. Fuata. Sheria. Sheria. Oh, oh. Sheria. Yeah, yeah. Fuata. Sheria. 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 Oh, oh. Fuata. Sheria. Sheria. Pia wewe mwananchi, tabia zako ziko chini. Unapenda kulipa hongo na kutumia njia za uongo. Una mipango na hata watoto wa kando. Haujui hata majina yao. Kura yako uliuza maini figo, ukakulia hadi dini. Kisha wasema tukuthamini, na wewe hapo hauaminiki. Na wewe hapo haupangiki. Wapi kidero when you need to slap somebody? Complain ufisadi kwani ulidhani t-shirt 50 bob leso siku ya campaign ilikuwa free? Ni 5 year loan investment utalipa kingia parliament. We are one, amani we are one. Na utumishi kwa wote, utu missing CCTV we were watching. Racial insecurity na job opportunity ni kama mti ya kibiriti. Side moja heavy. Usiniambie Kenya kuna umaskini, kwani hizi fat fingers zinaibia nane? Maskando ina threaten our survival. Media define leadership, na sura ukiaka front page na improve readership. Ambia wase wa Twitter wa hashtag hii ama hash reality doesn't make a good TT. Commission of inquiry wanakula commission bila kutupa ukweli. Ni kubaya mpaka kukiwa kuzuri unashindwa nini mbaya. Machozi ya perpetrator ineza dilute damu ya victim ilimwagika. After all is said and done, all will be said, nothing will be done. You're not my tribe, but you're my blood type. Like it
it doesn't have to take tragedy to know that. Sheria. Oh. Sheria. Sheria. Fuata. Sheria. Sheria. Oh, oh. Sheria. Yeah, yeah. Fuata. Sheria. Sheria. Sheria, oh, oh, fuata. Sheria, Sheria. Good afternoon. This is Sheria Dive with me, Jameson Jerry. I'm your host. And remember, this is a show where we talk the law. The show where we talk the law. Asante sana for joining us today. I know we have a group of people somewhere in Nakuru who are tuning in. So big shout out to you. And remember, the midweek show, we just get together and answer your questions. What are the questions you have about the law? What are some questions you have about legal issues? I'm here to answer and just to give some guidance for that. But let's begin with the recap of the week. Very interesting things have happened this week. Of course, the High Court this week, Justice Sifuna of the High Court has declared a life sentence as being unconstitutional. There's a gentleman who had been sentenced to life, and the court has said that a life sentence is unconstitutional because it is for an undefined term, right? When you're sent to prison or you're sent to jail, it has to be for a definite term. You have to know I am here for X number of years or X number of months. To send someone to prison indefinitely, to mean that that prison sentence ends when they die, that is unconstitutional. And you remember we had spoken about this, I think, about 2 weeks ago when we were talking about the death penalty in Joey's case. So it's interesting to see this decision coming out of the court. Of course, some people have criticized that decision as saying that what the court has done is the court has decided to start making laws. Remember, kama unakumbuka GHC, watu wa GHC, millennials in the house, GHC, and of course those guys who did social studies. One of the things we learned is that we have three bodies, you know, in any country. We have the executive, we have the legislature, and we have the judiciary, right? And the separation of powers means that the judiciary should not do what the legislature or parliament does. Parliament should not do what the executive does. Kila mtu anafanya kazi yake, and it's all separate. So there are those who are arguing that if judges are now starting to declare that a life sentence, which is in the laws that have been passed by parliament, is unconstitutional, then in essence what's happening is that the judges have decided now they are going to start making laws. And remember, the work of a judge is not to make laws. The work of a judge is to interpret them. Of course, there are always scenarios where judges end up making laws because there's a gap, right? There's a vacuum, and that vacuum needs to be filled. So interesting. I'm sure we'll be seeing some decisions coming from the court, but that decision of Justice Sifuna is consistent with the decision of the Court of Appeal, where the Court of Appeal said that a life sentence in Kenya should be 30 years. Of course, another big news this week is DJ John Falme. My goodness, we're going to be talking about this today because I remember a few weeks ago, I saw a video on social media where I think there was this gentleman from a security company, Mati limuingia, you know the way matatus misbehave in this country. And so the matatu decided to just get in to try and overlap. And I think in the process, he must have hit the security company car. And this guy from the security company gets out of the car and he's armed with a weapon and he throws it towards the matatu driver. The reality in Kenya is that we have serious issues when it comes to traffic. I don't know why it is that ukiko in a traffic incident, kuna wase wanashukanga hapo na fujo sana. I think there was that story on Uhuru Highway where this mama alishuka na rungu manze. Alishuka na rungu anakwekea rungu kwa uso just for a traffic incident. So we get to talk a little about DJ John Falme. What was that about? And just FYI, what should you do when you are caught up in a traffic incident, right? You're driving your car, someone hits you. What should you do in those circumstances? And then this will also help you to know, I think a few weeks ago I saw there was a post by an advocate here in Kenya. And he was saying that there are people who don't know that you've been sued at the small claims court or someone has filed a case on your behalf because of a traffic accident that happened. So today we're going to be dealing with those two issues.
We look at the Jijom family story, and of course, it's a matter before court. We can't comment too much about it. We have very little information. The case has just started, but we're going to look at it from a traffic perspective, and then we're also going to be looking at questions. I know that the guys were sending in questions. Remember, you can reach us on the socials at Power Radio, and you can also tag me as well at James K. Wanjeri or at James Wanjeri, all right, on the socials. And you're going to be able to just answer each and every one of those questions. But in the meantime, let's get some music as we start this show. Remember, this is Sheria Dive, where we demystify the law and we talk legal. Hola, wechero, hola. Ongege manyalo kinyoro mama. Okayudo mama. Koyonega mama nai. Doge pacho. Doge pacho. Setu choko doge pacho. Nyamwalo doge pacho. Come back, boy, mama. Doge pacho. Doge pacho. Doge mama, sinamani. Doge pacho. Doge pacho. No bora chiwo sira wende agwonyora yagita agwonyora parola chalo jamide kre mama nani achandora kangolo wana chandora midero biro nega onge kimanyalo onge adundo kionge Kanyal, mama. Dogi, parola, mama. Onge, kimanyalo, timoga. Adongo popular, kionge. Adongo popular, chinde. Dogi, mama. Onge, kimanyalo. Kede waya kenda. Kionge. Yosama biro nega. Kionge. Giluro. Onge, kimanyalo, timoga. Kamali adundo mayo mama ongeki manyalo timoga dugedalawa adundo kionge mama doge pacho doge pacho zeto chopo doge mama nani doge pacho suna bironega doge pacho koyonega mama doge pacho doge pacho mama sinamani doge pacho come back to me baby come back doge pacho oh mama. Fantastic. Welcome to Power Radio. This show is Sheria Dive, where we talk about legal issues, and I'm your host, James Wanjeri. I'm an advocate of the High Court, in case you're just listening for the first time. I'm a lawyer here in Nairobi. And so, today one of the key issues we want to deal with is what happens in traffic incidents. I'm sure you've come across all these stories where someone has hit a border, then it's chaotic. People start throwing stones. We had the incident, I think a year or two ago, where a woman was stripped in her car by border riders. Now, of late, we have the DJ John family issue, where, according to the police report, DJ John family was hit from the back by someone while he was in his car. And so when they got out of the car to assess the damage, I think there was some bit of confrontation, and apparently there was some violence directed towards the person who had hit DJ John Farmer's car. And when the guy went home, he was taken to hospital, and of course he died. Now, we're not here to discuss who is guilty or what, because that is a matter before the court. The case is still fresh. But the reality is that we have actually a law in this country called the Traffic Act, right? And the Traffic Act provides, what do you do in cases of an accident? Now, let's start from step one. Step one is this. Most of the cars you see on the road
Actually, all of the cars you see on the road should have insurance. Now, we have two types of insurance generally. You have comprehensive insurance, which means the car has been covered comprehensively, which means that in case of any accident or in case of any incident, the insurance company will deal with that, right? But the other is we have what we call third party insurance. Third party simply means that when an accident occurs, right, the owner of the car actually has the responsibility to go ahead and make it right, not the insurance company. Now, why is insurance important? Remember, if you do not have insurance for your car, if you've ever been caught by a cop without insurance, you know you'll be taken to court and you'll be fined. You'll be fined a lot of money because it's actually a criminal offense to drive a car in Kenya without having proper insurance. Now, here you are, you have insurance. You've hit someone. What should your next steps be? Now, if you look at the policy that you've received, and even when you look at the sticker in your car, you'll realize that it says do not admit liability, right? So the first thing you actually need to do is get out, assess, then reach out to your insurance company, inform them, hey, there's been an accident, but they also say do not admit liability, okay? Because it will need to be determined who is actually in the right and who is in the wrong. Now, most times you'll see that a police officer will have to come and take some notes, get some diagrams, draw just to ensure that they accurately captured what had happened. It's also advisable that in such a case, take out your phone, take photos of the site, take photos of the accident, take photos of what everything looks like, step to the side, take a wide angle photo, because remember, this can be used as evidence should the matter go to court. Now, sometimes you will also find that the people who've been involved in the accident, wanaweza mwapige handshake hapo kama Raila na Ruto, you know, they can just decide and say, so we just shake hands na history ishe. Aya, itakuwa how much? And they agree and say X amount na wanalipana. I've handled a case where such a thing happened. This guy hit someone from the back, and then they sat and said, okay, let's just finalize on this. They shook hands and everything was good. A few months later, the guy was being sued in court. So what happened is that the guy who had been paid went and got involved in another accident. All right? But the guy who I think had hit him disappeared. So what does he do? See, he still has that other accident that had happened. He sues that guy. So this guy comes to court and says, no, mi nilitumia umse 10K. Hata ndio hii M-Pesa message. But now the court looks at that M-Pesa message, looks at the damage that has been caused. They're like, there's no way ulikuwa unalipa 10K to cover that level of damage. So when you handshake and you agree, it's very, very important. Just record that. You can even just take a piece of paper and write there and say, these are our names, these are our ID numbers, what have we agreed? We have assessed the damage, that we may agree, I'll pay X amount. Then everyone signs, okay? And always make sure don't pay cash, use M-Pesa, because you will need to track that. Sometimes you can also agree and say, you give me your mechanic's number, let the car go get fixed, and then I'll pay. If you're agreeing to that, it's always good to have an agreement, because remember, it's very easy for someone to then go to court and say, that thing never happened, and they now come after you seeking money. And that's why you'll find the insurance company tells you do not admit liability. Now, the stupidity we have in this country is that you'll have people who get involved in an accident, then they start fighting. Ama unapata wasoboda wameanza kurusha mawe, all those things. Now, we have a case now in court. You remember there was a lady in Kitengela whose car was severely stoned by border riders. Those guys are in court now. Some of them are actually in remand because they can't raise the bail. Just the stupidity of, here you are, you've been faced with an accident. Maybe you're not even involved, okay? Umeshaanza kurusha mawe, umeanza kupigana. That is very unnecessary. This country is a country where we have something called the rule of law. The law is the one that rules this country, which means if you start taking matters into your own hands, ukichukua sheria mkononi, na wewe utajua mkono ya sheria si fupi, my friend. So please, don't start fighting and get involved in arguments and anything. In any case, remember, your life is more important than that car, right? Could be a car you love and everything, you've paid for it with your hard-earned money. But there's no point in getting into fights and everything. Of course, it's important to address the matter of safety as well, because we lose so many people to accidents in this country. Just, I think, last week, I learned of the tragic passing of a gentleman we were with in high school. His car was hit from behind.
he suffered extensive damages, and he lost a lot of blood. So traffic accidents are a real thing in this country because we have a lot of reckless people on the roads. But please, if you're ever caught up in a traffic incident or accident, the important thing to do, if it's an accident, call the police, right? Take the photos, call your insurance company immediately and inform them of what is happening. Then once that is done, let that matter be dealt with. If someone wants to provoke you into a fight, please walk away from it. Remember, all it takes is less than 5 minutes to change your life completely. There are very many people today in Kamiti prison who just made one error, one simple error. And that mistake just ended up completely changing their lives. You find this person is now in prison. Your family is now having to, run up and down trying to secure your release. Guys, it's not worth it. It's never, ever worth it. So I know we'll be looking at DJ John Farmer's case to see how that goes. And that's fine. But remember, your life is more valuable than that car you're driving. Your life is more valuable than any stupid mistake you might make that might just turn everything upside down. I can see we have some questions that are coming in from our friends and our listeners. So we're going to be answering these questions shortly, but in the meantime, let's get some more music. This is Power Radio. Power Radio. Tune in and power up. Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu. Pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini.
That's Eric Wainaina with Daima Mkenya. Fantastic, fantastic song. Now, we have some questions that are coming in today from our listeners. Remember, you can send your question through the socials at Power Radio, at James Wanjeri, and we'll be able to answer that question. Now, the gentleman here says, Naitwa Francis Shinali kutoka Nakuru East Biashara Ward. Kwa miradi ya serikali ya county, imekuwa ngumu sana kupata bills of quantity au BQ. Contractor anaweza tupatia BQ kisheria au hawezi? Contractor anaweza kupatia BQ kisheria. Show ya last week tulisema kwa katiba, kuna ile article 35 ya katiba ambayo ni right to information, right? Uko na haki ya kuitisha information based on juice. Hii inaonekana hii ni project ya county, kwa hivyo hiyo ni mali ya umma inatumika hapo, si ndio? Kwa hivyo uko na haki ya kuandikia kama ni county na unawaambia kuna hii project ambayo inafanywa na ningependa kujua hizi bill of quantities. Na kwa wale wanasikiza na wajibu bill of quantities, basically project ikifanywa kuna kuanga na what you call the quantity surveyor, right? Yeye ndiye anasema hii kama ni barabara tunatengeneza ama tuseme tunatengeneza classroom kwa shule, itatumia kama ni simiti nini all these things. Kwa hivyo wanasema kama ni per square foot itakuwa X amount, ama kama ni per square meter itakuwa hii amount. Alright? Hiyo bill of quantities ndio inasaidia kudetermine project itakuwa ya pesa ngapi. Kwa hivyo yes, you can get this information. Unaandika barua. Kwanza unaenda unaangalia hiyo project iko under nani? Iko under national government ama county government. Kama iko county government unaandikia pale county na una address hiyo barua pale kwa public. Unapata kuna department ya public works. Lakini kama ni national government lazima uangalie ni agency gani katika serikali. Alright? So kama ni Kenha, unaandikia Kenha basi na unaweza kuuliza hiyo information. Na hiyo ni information ambayo utapokea, maana that's your right as a Kenyan. Aya. Kuna swali lingine hapa, miradi inaweza badilishwa, mfano badala ya darasa ambayo wananchi walihitaji ibadilishwe ikawa administration block. Yes, hiyo inawezekana, lakini lazima sababu zipeanwe. You must get reasons for that, okay? Maana public projects lazima zifanywe kwa njia ambayo ni ya haki na njia ya uwazi, what we call transparency. Ukiangalia katika katiba under article 10, transparency ni one of the principles of governance. Kila kitu ifanywe waziwazi. Kwa hivyo kama kumekuwa na mabadiliko kama hayo, ni lazima pia waweze kuonyesha kwa nini tunabadilisha darasa ikuwe administration block. Ni sababu gani ziko hapo, considerations ni gani tumekuwa tukifikiria, na pengine wanaweza kueleza kwamba tumeona maybe administration block inahitajika wakati huu alafu darasa wakati mwingine. Na process ni ile ile kama change kama imefanyika, kwanza lazima stakeholders ambao ni wananchi pale na kama ni ile shule lazima waweze kupewa hiyo information na kuelezwa tunabadilisha na hii ndio sababu ya kubadilisha. Sawa. Now, there's another question here from our friends in Nakuru East. How does the county spend its own revenue collected? That's a good question. Now, remember the county government, just like the national government, also has its own responsibilities. Iko na majukumu, right? Utapata kama ni pale kwa county, kuna takataka ambayo inaokotwa, utapata kuna kusafisha ambayo inahitajika, utapata kuna zile hospitali za county, zile dispensaries, clinics, utapata kuna wafanyikazi wa county wako pale. Kwa hivyo county revenue inafaa kutumika kufanya hizi vitu zote. Na pia kuna development. Maana katika county unajua kuna zile kama ni barabara ziko under county, kuna zile shule ziko hapo under county. Kwa hivyo hata wao wanahusika katika hiyo development. Kwa hivyo kuna expenditure ambayo tunaita recurrent. Alright? Hizi ni vitu kama salaries, you know, the regular things that occur every month. Unajua kuna hii mshahara italipwa. Lakini pia kuna development ambayo sasa kuna pesa ambayo lazima itumiwe kusaidia pale kwa county, pengine kuna watu wanahitaji barabara. So that is what the money is used for. The next question. My question is, what are my rights as a citizen that I can use or we can use as a community against a police officer who breaks the law and uses their power and position to cover their crimes? Hii ni swali mzuri sana. Remember tulisema I think ilikuwa show ya last week
tulisema kwamba katika sheria ya Kenya kuna kitengo ambacho kimetengenezwa, one of the government agencies, inaitwa Independent Police Oversight Authority, IPOA. Na kazi ya IPOA wanakuwa pale kusaidia accountability ya polisi. Kwa hivyo ukipata umeenda kuripoti polisi amefanya makosa na pale kwa station hawataki kumchukulia hatua, sometimes I have heard the people who reported the station na hata unanyimwa OB. In such a case unaenda pale kwa IPOA, unaenda na details. Kwa hivyo lazima ujue yule polisi ni mgani, jina yake ni nani, namba yake ni gani, police station ni gani, na makosa amefanya gani. Na watachukua statement yako and then IPOA wanaweza kufuatilia on your behalf. So ukiona polisi anafanya vitu kama hizo, just remember hata polisi wako na accountability. Na ukiangalia katika katiba ya Kenya tunabadilisha polisi ikuwe ni wa kutumikia watu, alright? So inakuwa utumishi kwa wote. Celestine from Nakuru says, I have a nephew who was accused of murder. He has been there at prison for more than 15 years in remand. Na kesi bado haijamuliwa. Bado uchunguzi inaendelea. Is that fair for someone to be in remand for all those years without judgment? This is very, very unfair. Celestine, why don't you do this? Just give us details of that case. Just send us details of that case. Ututumie case number, case details na iko wapi. Hii ni kesi ya kufuatilia. 15 years is a very, very long time to be in remand. Asa ile kesi inaendelea. Unless ako appeal na ilikuwa shafungwa. Kwa hivyo, when I look at your question, I think what you're saying is that he has been accused and is still in remand. Nothing has happened. The case has not been completed. 15 years is a very, very long time. Because what happens if he's found not guilty? Essentially, we'll have wasted 15 years of his life, you know? So please, send us the details of this. Kama uko na ile charge sheet, kama uko na hizo court documents, tutumie, and then we should be able to follow up and see what we can do. I think it's time for a break. We get some music. Remember, this is Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Inchi ya amani, inchi yangu. Inchi ya upendo, inchi yangu. Inchi ya uzalendo, inchi yangu. Nalia napigania inchi yangu. Barabara za mitaa, Catherine dereba ziko wapi? Zina pothole pale wape Kingston, Uhuru Highway. Magari ziko juu, wazing wana move, mikono ikiwa juu. Tumebaki kwa mataa, street tumejaza hata bila lights. Vijana kunyanyaswa juu ni waras. Ati ule alibakwa pale chini kwa kibanda. Mama mboga hana nyota, itabidi amesota. Inchi ya amani, inchi yangu. Inchi ya upendo, inchi yangu. Inchi ya uzalendo, inchi yangu. Nalia napigania inchi yangu. Taxpayer anavaa pati, MP ako pale, pate after party. Youth man yani ya rumande, mwana siasa ako nje na bonde. So much inequality, too much injustice. Me fight for equality, demanding for liberty. Juzi walikamna miradi mtaani, mboga tuna kazi tumeachwa mashakani. Kilio tunalia wakizidi mia vitambi, wako tu kwenye kambi zao wakihesabu mali. Kesho watakap wakituitisha kura, hawajajua miaka zote ni nini tumekula. Wao pana jali 10 years imepita na ako tu sure ye bado atapita. Inchi ya amani, inchi yangu. Inchi ya upendo, inchi yangu. Inchi ya uzalendo, inchi yangu. Nalia napigania inchi yangu. Inchi ya amani, inchi yangu. Inchi ya upendo, inchi yangu. Inchi ya uzalendo, inchi yangu. Nalia napigania inchi yangu. fantastic. Thank you for joining us on Sheria Dive here at Power Radio. We have a question that has come in, so let's listen to this.
budget champion Nakuru. Nimekuwa trained na Power 254 na niko na maswali kwa wakili ambaye ningetaka kujua kuhusu mambo ya budget na kuhusu mambo ya BQ. Sheria inasema nini wakati ambapo BQ mimi mwananchi wa kawaida sipati kutoka kwa contractor ama engineer? Ninaweza fanya nini? Naweza elekea wapi ili nipate haki ya kuona hiyo BQ ndio zile vitu zenye tatumika kwa hiyo ujenzi ziwe vitu ambazo zinaambatana na pesa ambayo tulitenga ya kujenga hiyo ujenzi. Ningetaka kujua wakili anisaidie kisheria naweza fanya jambo gani. Jambo la pili ni mambo ya miradi. Hii miradi kama Nakuru saizi biashara ward ambayo tuko kuna miradi ambayo imejengwa, wamejenga administration block. Na administration block wamejenga kwa primary school na wametumia pesa za county, na kuna baadhi ya vitu ambazo hawezi kufanya kulingana na BQ ya county. Kuna stima wajaweka, BQ ya county haisemi hiyo. Kuna tiles wajaweka kwa hizo floor kwa sababu BQ ya county iwezi tenga pesa ya floor kwa sababu wanadili na mambo ya madarasa peke yake na watoto hawezi kaa kwa tiles. Kama mimi, sheria inaweza nipea uwezo gani wa kuweka county ama kuweka county ama kuweka county accountable kwa ile pesa ambayo wanatumia kwa miradi isiyoachwe nusu? Wakili anisaidie ili niweze kufuatilia hiyo jambo na tuweze kuhamasisha jamii sasa wajue viongozi wetu wakuwe accountable, wasitumie pesa za county kwa kufanya miradi za national government. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa bado Morris Otieno. Mimi ni budget champion. Nimekuwa trained na Power 254 na tuko biashara ward Nakuru County. Asanteni sana. Fantastic. Thank you very much. Hiyo swali ni mzuri sana na naona hizo swali mbili ni two in one. Na at the end of the day hizo swali mbili zinaulizia maneno ya accountability, right? Na tumeweza kusema kwamba jambo la kwanza ni ukiweza kuangalia pale kwenye county government, mradi ikipeanwa na kandarasi ipeanwe pale kwa contractor, hiyo information inafaa inakuwa public, right? Ukienda kwa mfano kama barabara inatengenezwa utaona kwamba kuna kibao pale imeandikwa na itawekwa hadi jina ya ule contractor. That is part of the transparency ambayo sheria inaangalia, na pia tukiangalia pale katika County Finance Acts. Now, ukitaka kujua more details kuhusu mradi ama unataka kujua progress ya kitu imefika wapi, unaandikia pale kwenye county, unaandikia the county government for the specific office in the county, right? So most of the projects utapata ziko katika ile maybe planning ama public works ama development. Au ndio kuna information na wanaweza kukupea ile information directly. Na ukiandika ile barua ya kuitisha information, lazima pale kwa barua unaandika, unasema naandika nikitaka kufuatilia haki zangu kama mwananchi under article 35. Ukiangalia pale article 35 inasema kwamba kila mwananchi ana haki ya kupata information, right? Tunaita ile right to information, right to know. Uko na haki ya kujua. Unataka kupata information kuhusu hii project imefika wapi, nani alipewa hiyo kandarasi, na vitu zinafika wapi. Now, ukiweza kuangalia katika county zetu utapata kwamba mara nyingi kuna miradi ambayo inafika mahali inakwama, okay? Stalled projects. Na utapata part of the reason ni kwamba pale kama ni county government haijalipa pesa ama pengine iliweza kulipana percentage na hiyo percentage nyingine haijalipa. Kwa hivyo utapata mara nyingi kuna miradi ambayo inashindwa kusonga mbele maana wale maafisa wa county hawataki kufanya ile jambo ambalo katika sheria wanafaa kufanya. Kwa hivyo pia ukiweza kuandika barua utaweza kupata pia pale yule contractor anasema sijalipwa na ndio maana hiyo project imefika pale ambapo imefika. So remember, all you have to do, andika barua pale kwenye county na useme ni hii project inafanyika hapa na pale, hizi ndio details. Na pia ukienda pale kwenye county unaweza kuwaitisha details za ni projects gani ambazo zinaendelea. Kwa mfano kwa hiyo ward ambayo huko, unamwambia nataka information kujua hii ward iko na projects ngapi na nini inaendelea.
jambo la muhimu pia ni kujua kwamba yule member of county assembly, MCA ambaye amemchagua pale kwenye ward, kazi yake ni kuenda kukuwa representative wako, si ndio? Kwa hivyo maswali mengine kama ukitaka kujua hizi details, ni rahisi sana uweze kupitia through ofisi ya MCA. Na unaweza kuambia MCA kuna hili jambo, kuna hii project imekwama, ama this and that is going on, na wanaweza kukupea ile the proper advice. Na unaweza pia, maana MCA katika his role pia ya kuweka governor pale na county government accountable, ako na haki ya kupewa documents for any of the projects that are happening in the county. Kwa hivyo that's one good way naweza propose that you can go ahead and do it. Thank you very much for your question. Tuko na swali ingine hapa, very interesting question. Now, this is the question. VP, I am Sangolo kutoka Nax. I'm loving the conversation. I have a question. Even with devolution and the strides we are making as a country in embracing the new constitution and its provisions, some sectors are still going unchanged. For instance, the Penal Code. The Sexual Offences Act seem to have a gap. What is your opinion on the same? Natuma salamu kwa Voice 032 na Future Wife popote alipo. Future Wife. Sangolo anakutafuta manzi. Msaidie. The search is over. Fantastic. Now, it is important to note that Kenya's Penal Code, hii ni sheria ambayo tulipewa na wakoloni, and we have not done enough to actually change some of the laws. Last week tulikuwa tuna discuss, kuna ile wanaita crime ya subversion. Iko jamaa alisema army ita take over nini, na akapelekwa kotini akaambiwa hiyo comment ilikuwa inataka kuleta incite public disorder. Na koti ilisema the crime of subversion, it is too wide for even one to understand exactly what you're being accused of. So our penal code does need a lot of changes. The Sexual Offences Bill also, the Sexual Offences Act also requires a lot of changes, right? It was a good first step, but more needs to be done, especially because we need to really, really protect our children and to protect our citizens from being victims of sexual offenses. So yes, I think more needs to be done, and Parliament has the responsibility of making that happen. Another question. There are some guys who sit near where we work, and they happen to be stealing from people passing by and also from us who are working there. They carry knives and sharp objects, and they're always around. We have reported this to the nearest police station, but the police are reluctant. Once they know any case from that place, they do not come. What can we do to improve on our security if the police cannot help us on this? Unajua, the first thing you need to realize is, under the constitution, you actually have a right to demonstrate. That is one thing you should demonstrate about. Because kama polisi wanajua, kuna watu hapo ni wakora na wanaibia watu, wananyonga watu, you have a right, endeni hapo mfanye demonstration. But the other thing as well, kama polisi pale kwa station ameshindwa kurespond kwa hizo issues, you just go above them. Na unaweza andikia barua hadi the Inspector General of Police. Na hata pale kama ni social media, tag akina DCI, tag the IG of Police, tag IPOA, all of them. You have a right as a citizen to be safe, and the work of the police is to actually keep you safe. And so if you are reporting and nothing is being done, hata ile OB number unaichukua. And I always encourage, tuko na one of our partners, Sema Ukweli. Ukienda pale kwa mtandao utafute Sema Ukweli, wapatie shida na waambie kuna hiki kitu ina happen. Maana one of the things Sema Ukweli does is that they bring light to stories that are happening in societies and in our communities, things that would not normally be covered, in our regular TVs and in our stations. Sawa? Good. Now, another question. Wakili, if a lady is raped while in custody or in prison, what should I do? Now, when you are a victim of a sexual offense, the first thing you need to do is to go to the hospital, right? Now, it's unfortunate that this one has been raped within the police station, because the procedure is that you go and report the crime at the police station, and then you go to the hospital. The purpose of going to the hospital ni pale kwa hospitali kuna ile tunaita rape kit. And that rape kit, they will take all the look at you, daktari ataweza kukuangalia, kama kuna samples zote zinahitajika zichukuliwe, because that is a crime, and that is the evidence that will actually be used in court against the criminal and the one who has perpetrated that.
Now, if this happened within a police station, and maybe it was done even by a police officer, you can take this up with IPOA. That is what we always encourage you. Take it up with IPOA. And remember, for sexual offenses, there's actually a toll-free number. I'll look for that number and share it. Where sexual offenses take place, there's a number that you can call and you can make a report of that sexual offense. I think we can get some music and then we'll be back to answer some more questions as we look to end the show. Hey, manze, 1 hour inaisha haraka sana manze. But here we are. Let's go. Yeah. See, I see. Okay. As he cop, tell you no. Focus vibration. Kijakazi ameniadaa, amenipini mdomo, alama kwa mkono, mchoro za kambanono, kwa mbao amenilaza kama kipande cha nyama. Masani ya lunch usahau, kumbuke niko njaa sijadishiba. Ana fist on me na mapose bila pressure, sabuni ashachanganya akinyosha kwenye boot kama Mercedes Classic. Ni uchungu ikiingia, nikisonga nasongesha tena ndani kabisa, hasira inanijaa, git inamwagika tena, nikisonga kiso nachomoa, macho imekodoa. Niguza vibaya mimi mtoto kijana, usichana wangu ndo walisha familia. Amemchapa baba, amempiga vibare, nani atanamini nikisema nadanganya? Niko na guilt na mawazo kwanza za kuogofya, nasikitika sana vile jamii nanitenga. Kila mtu ananisema kosa ilangu tena, na kijakazi alinitenda. Niko na trauma inaniumiza, mawazo ya kujinyonga, virusi zinanikula, shetani ameingia, nimechoka juu, hakuna neniamini nikisema jakazi amenilawiti, majuto ni mjukuu, afadhali ingefeta mdomo. Majuto ni mjukuu, afadhali ingefeta mdomo. Ameniguza vibaya mimi mtoto kijana, usichana wangu ndo walisha familia. Amemchapa baba, amempiga vibare, nani atanamini nikisema nadanganya? Speak it out, normalize it. Silence sio noma, normalize hiyo noma. Kunormalize sio noma, kuishinalize ndio noma. Si ukate hiyo ego, no more lies. Fantastic. This is Sheria Dive. We want to get your feedback. Some of these questions, the answers. So Anax, are you happy with the answers? Tafadhali tuma your feedback. Remember, you can reach out to us on the socials at Power Radio and at James Wanjeri on the socials. Now, today we are answering legal questions from people that are listening in, and we have some more questions that have come in here. If a teacher canes a child to death, can he be prosecuted? Yes, the answer is yes. I don't even think I need to say more than that. It is illegal in this country to beat a child in school. Corporal punishment has actually been outlawed in Kenya. So if such a thing happens, report it to the police station, number one, all right? Then number two, you also need to report it to the Teacher Service Commission. Enda pale TSC naoneka report, because huyu anafaa kuwa dealt with first as a criminal and also as a teacher, all right? Because that also amounts to an offense as an employee of the government through the TSC. So yes, there have been many cases of teachers who have been disciplined by TSC, and there are teachers who just do crazy things in this country. Wengine wanapiga watoto, wanavunja, wengine wanaua watoto, wengine wanasikia they're even sleeping with some of the children and raping. Yeah, it's just ridiculous. So remember, report to the police and then take that report to the TSC. There's another question here. Wakili, kwa nini county government unalipisha unapotaka upewe BQ ili hali ni public documents? Sasa utapata wanalipisha maana kama ni copies, unajua lazima ziweze kuprintiwa, okay? So there's usually just a small charge associated with obtaining government services. There are those who argue that government services should be free. But then that is also one of the ways that the county government or the national government raises its revenue. So yes. Another question, who appoints the CBEF, County Budget and Economic Forum? I think ukiweza kuangalia pale kwenye county, anytime some of these bodies are being appointed, you'll actually see that there's a process. Remember, the head of the county is the governor, and then under the governor you have the CECs, and so all these functions are delegated to them and shared with them. Kuna swali hapa, je, ni haki MCA au governor kuweka jina lake kwa ule ubao wa miradi sababu contractor ameweka yake? To be honest with you, I've never understood why they do that.
But unajua hiyo tunakuwa tu shida ya Wakenya. Kenyan politicians are very funny people because hata unaekea watu, niliona mwingine hata anapeana sanitary towels, ameweka sura yake hapo kwa sanitary towels. It's just ridiculous. I think wanataka kuuza sura, wanataka kuuza sera, as Giuliani would say. So there's no law against it, okay? There's no law against it, but they do it. So yeah, it's just bad manners. We just need to tell them it's bad manners. Wakili, we have been fighting bang and alcohol within our area, but funny enough, the person who wakes up every morning in that house of Mama Pombe is the area OCS. Na hii swali nimeulizwa hapa before, na inakaa ni kama polisi wanashirikiana sana na watu wa kuuza pombe haramu huko kwa mtaa. Now, clearly, hawezi enda kupeleka ripoti kwa hiyo police station ya hiyo OCS. So you go above them. You know, at the basic level, you have the police station, all right? And then you have what you call the divisional headquarters, because there's, unakumbuka, wasa GHT wa kitambo, there used to be a location, division, and then a district, right? So you have to go to the DCIO, for instance. Now, uweze kureport your case, na useme, this is what is happening. Na clearly, unapata huyo OCS asha kwa compromise, so hawezi kuwa trusted kudeal na hiyo issue. So that's how you go about it. And remember, mtu kama huyo pia, always use, social media is so powerful. And even as we are pale kwa grassroots, tumia social media because it helps more people to see what is actually happening. Na pale unaweza pia kutag kama ni governor, unatag kama ni Inspector General of Police, unatag kama ni DCI, hivyo. Yes. Maswali zinakuja, tuko karibu kumaliza hii show. 1 hour is almost over. So let's get a song and then we come back and we wrap it up. Remember, this is Sheria Dive on at Power Radio. Hello, 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 hello. Hutu. Elombangana nukweli amna hutu. Elombangana nukweli amna hutu. Elombangana nukweli amna hutu. Design kutumada tena kwa mtutu. Elombangana nukweli amna hutu. Elombangana nukweli amna hutu. Elombangana nukweli amna hutu. Design kutumada tena kwa mtutu. Mini wa ghetto nimezaliwa ghetto, na mambo zangu zote mimi nafanya ghetto. Wafande ni shuku na isi skendo, niride kutupiga hadi toi kapendo. Find a way ati mbona use force, find a way ati mbona cock gun, find a way sunajua kuna court na ni kama basi kesi mina hapa tuta solve, find a way ati mbona use force, find a way ati mbona cock gun, find a way sunajua kuna court na ni kama basi kesi mina hapa tuta solve. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Design kutumada tena kwa mtutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Design kutumada tena kwa mtutu. Bahali nimefungwa so quite kazi le bull, so kuishi kwa hii life si kitu nimechoose kulose. Mabeste juu ya bullet za upuzi, nafanya mtaani nikai kasi na ujuzi. Combination ya necklace za ukombozi nafanya wengi wabaki na haya machozi. System so corrupt iko na utohozi, so slippery kanyanga kikohozi. Kuta zitaonyesha footage zote zimefichwa, kina JM Jumo akinyang'anywa vichwa. Niko na vision ya moto ikiakishwa kila pahali nchini despite ya kutishwa. Ega zinaacha kangua ya white mtaichafua, hata nikizikwa skali yangu mtaifufua. Chenye nasema kaa kuna basi itakuwa, na kasta kuwa basi mistari itakuwa. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Design kutumada tena kwa mtutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Elombangana ni kweli amna hutu. Design kutumada tena kwa mtutu. Nikubaya ndugu, hakuna wax mzee, badala ya inda nifanye wax now. Wakimaliza deal niekelewe kibonoko, juu sai tunabonga kuhusu kudua kudai. Vijana wa mukuru wanaishi na self-made coffee, deadline ya juzi wanaishi na last warning. Danger zone kama waya ya 3-phase. Grau za chuo zimeja chimni za bangi, kuna nuka ngono. Walimu wamejoin wazazi kwa mgomo, wako ready kufungiwa kwa body bags. Kuwa Fedi City Mochari wamechoka na salad. Odori na umwami wamedunga uniform za impunity. Buddha boss. Buddha boss. Hizo maswali ziendelee kukuja. Now,
we have some interesting things coming up. Of course, Easter is here. As always, I need to warn you, ukishikwa kesho, utalala ndani hadi Tuesday. So tafadhali, make sure ushikwe kesho. But also remember, it's not a must that ulale ndani. In case you are arrested tomorrow, okay? Na umeshikwa umepelekwa pale kwenye police station. Unaweza itisha bail na utapewa bail na utoke. Because remember, the purpose of bail ni kuhakikisha kwamba kama unafaa kwenda kotini, then you appear in court in the next date. But pia kama hauna pesa, unaweza itisha kitu ambayo tunaita free bond. Alright? Unajua pale kwa police station, wanajua unaishi wapi. Wewe ni mtu wa hiyo mtaa, umeshikwa huko, wanajua unaishi wapi, wanajua watu wenyu. Kwa hivyo hata polisi wakiambiwa ndio wakutafuta, wanajua kwenye watakupata. Kwa hivyo unaweza itisha free bond and you just say I need a free bond. I cannot afford bail at this time. And so nataka mniachilie ende nyumbani. So be careful tomorrow. Be careful even as we get into the Easter period. This is a period where you have to remember we now have the government is being very strict on issues like when can a bar be opened 5 p.m. to 11 p.m. After that, mkishikwa hapo ndani, unaekwa ndani, right? Alcohol as well. I think we have now seen alcohol is back on the road. Please do not drink and drive. Remember, when you drink and drive, you're putting not only yourself at risk, but every other road user at risk. We are losing a lot of young people on our roads due to drunk driving. And some of them are just innocent people who are driving and they just happened to come into contact with a drunk driver. So it's important. Just take note of that. Also, naona hapa tunaongea hapo, I think hiyo swali liko imekuja, tunaongea story ya, bangi. Guys, wacha niwaambie kitu moja. I know it's become very popular to use marijuana, but it's still illegal. Bangi ni illegal, ose. Sawa. So please, usitumie your stuff. Ukishika unapelekwa ndani na you'll be locked away for a very long time. Very, very long time. So that is an illegal drug. Do not use it. We do not encourage you to go ahead and use it. And remember, as we get into a new month, being the month of April, that is a 4th month in this year. I really hope that we have some exciting things lined up. I'd like to know, what are you looking forward to even as we get into the Easter period, as we just round up this show? Remember, here we also like to highlight music that you'll probably never hear anywhere else again. So we like to play underground. We like to listen to music that you won't hear on our mainstream station. So if you have a song you'd like us to play, all you have to do is just reach out to us. Let us know, this is what I want, this is what I'd like. And of course, we'll go ahead with that. Now, important things to note as well is the housing levy is back. The act was passed in Parliament. And so we are going to see the money that had been deducted. You're going to see those deductions being brought back. And I think one of these days we should actually discuss the housing levy. How do you get a house? What account do you need to create? All these things. Samokweli, that housing process has been shrouded in a lot of mystery, right? It's not very, very clear what it is that guys want and what it is that the government is really doing. But of course, we are here to tackle all these questions and anything else. Na tuko pamoja kabisa. We are coming to the end of our show today. Thank you for everyone who's been able to bring in their questions. We appreciate those questions. And everyone who pale kwa grassroots pale mtaani, the changes you're making. Remember, this country belongs to all of us. And we have to play our rightful role in ensuring that we have a country that we can be proud to call our own. We have a country that you can be proud even to hand over to the next generation. Remember, inchi iko na wenyewe. Na wenyewe ni wale watu tunazaa na watu watazaliwa hata after that. Kwa hivyo, always ask yourself this question. Am I leaving the world a better place than I found it? My name is Jameson Jerry, and I've been your host here on Sheria Dive on Power Radio. Thank you for listening. Keep it locked. We have more music coming your way. Peace out. Steady rocking on the midnight train.
far, undeniable. We see the promised land from afar, and it's so beautiful. No, they can't touch the fire, and you know it's not in vain. Steady tripping through the pain. Oh, well. Steady rocking on the midnight train. Steady rocking on the midnight train. Oh Lord, oh Lord, steady rocking on the midnight train. Steady rocking on the midnight train. On the midnight train. Siku zazidi badilika, mengi yazidi kunipita jama. Oh no, maji yalipozidi unga, hawakudhani tutafika. It's unbelievable that we made it this far. Undeniable to see the promised land from afar. So beautiful, they gon' know who we are. They keep on walking in the rain. Kuna blessings in the pain. Steady rocking on the midnight train. Steady, ready, 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 ready. Steady rocking on the midnight train. Oh Lord, steady rocking on the midnight train. To Zion. It's on our road to Zion. Nothing will ever deny us. Whatever it takes, keep on rocking. Whatever it takes, keep on moving. Power Radio.